Unasiri viyana maide uyaimundi nyaradze vana vangu siri viyana maide uyaimundi nyaradze vana vangu miripiri nyoro inovava miripiri nyoro kuvava miripiri nyoro inovava miripiri nyoro kuvava usamedza miripiri nyoro inovava usamedza miripiri nyoro kuvava usamedza siri viyana maide uyai mundinyaradze vana vangu siri viyana maide uyai mundinyaradze vana vangu miripiri nyoro inovava madzimai esi makadi adzidhiriho rairo vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho dhiriho rairo vanogara mudhiriho rarembanje vanogara mudhiriho vakomana vagara mudhiriho dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho usatambe navo vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje nogara mudhiriho dhiriho ravakomana dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho dhiriho rairo vanogara mudhiriho ona vanogara mudhiriho vakomana vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje nogara mudhiriho usatambe navo vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho dhiriho ravakomana ona dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho vanogara mudhiriho vanogara mudhiriho vakomana vanogara mudhiriho dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho usatambe navo vanogara mudhiriho rarembanje vanogara mudhiriho dhiriho ravakomana dhiriho rarembanje vanogara mudhiriho vanogara mudhiriho vanogara mudhiriho vakomana vanogara mudhiriho dhiriho ravo salivonani hanzi makadini hello kwese kwamuri nai siyalemkela salivonani siyalomkela hanzi I welcome ladies and gentlemen pakaipa regaiti ite chirudunura amangoma nai ndakachidzidzira ndebele zvishomanini nhasi ndada kudzidzirawo mawedzi endebele siyalemkela salivonani kwamuri mese salivonani hanzi zviri kufamba here hatichada kudzikadzika mani ndere inotinetsa but nhasi ndakapfeka black and white apana vanhu people did not guess why I'm wearing black and white unoziva probably hanzi ndakubatai nai ngoma keni zviri kufamba here rikaindi kwase mese padhirihora rembanje saka zano ichadipwanya kusvika rini gogoanata ndozvatora kuti discuse nhasi timbonzwa hatisvike upano madyira zviri kufamba here nhasi mukuona dressing yandakaita nhasi some people don't guess mukuona dressing yandakaita I am the only Zimbabwean amene kana pane mumwe muZimbabwean ari muZimbabwe anosupporta two teams dziri muPremier League. I think I'm the only Zimbabwean ane two teams kubva kudhara kubva ndishukura. As I did share the life. Thank you Adala Gonyet. Thank you so much. Hi Yuda.
𝗽stones zviri kufamba. Let's share jola zviri vandaiona waiona kamashira. Ini ndaisapota Dynamos neHighlanders life yangu yese kubva pachimbo vabulele umajola ona vabulele umajola. Musi wakabayiwa Titus Majola nebanga unoziva kuti ndandiri kuprimary machemero andakaita vanhu vemuklasi mangu vakatadza kunzwa kuti ndiri kuchemei. Ndikati unoona my favorite player kuHighlanders ainzi Titus Majola akabayiwa nebanga akafa. Ndaisapota two teams pati kana Dynamos ichitamba neHighlanders ndanga ndisina yangu timu yandaiti iyi ndeyangu ndaingomirira yawina chete. Timu yandakasikade kuona iCape United Cape ndasade kuiona. Unoziva I may not say ndatireka belief kake kuti Highlanders is a community team. Aina ma-sponsors inosponswa nevanhu vemubulawayo, vanhu vekwaBulawayo. Dynamos is a community team. Iteam yaisponswa nevanhu vemuHarare. Saka to me these two teams 𝗃𝗁𝘂𝗁𝗂 neDynamo Dimbare were just like brothers. To me, if I look at Dynamos, look at the Highlanders, to me we're just like brothers. Because all they had common support base and all ndaswera zviri kufamba. Ukabva hapo ipapo ukaenda kuKaroo ndaisapota Karoo United. It was a community team. Karoo United yaingoita se Highlanders, yaingoita se Gweru United, yaingoita se Dimbare. These were community teams that can bring people together. This is why I loved Highlanders so much. Azovulele umajola, love umaji. That's Cape namazulu isati hapa. Cape nasikade kuiona. Dynamos neHighlanders ndova para ndo team zandaisapota kubva kudhara. Team yandakatanga kuziva inini it was Highlanders. Ndo team yandakatanga kuziva ndiri mudiki. Saka ndakazotanga kuziva Dynamos later on kuti kune mwe team inonzi Dynamos chikura zvezve because kune mafesi mamwe andaidzidza nawo. Ini ndaiti ndikacheka mapictures angu eHighlanders ndikaisa mubhuku kana mabhuku rangu pese paigara pakaiswa mapictures 𝗃𝗁𝘂𝗁𝗂. Mumwe munhu aibva ati aiwa useyochifarira Highlanders hausi mudhevelewo. Ndikati aiwa guys, this is a football team. Hainene kuti uri mudhevele kana kuti uri mushona, but matambirwo aitwa bhora nana Titus Majola, vana 𝗃𝗄𝗏𝗃𝗃, makore achirana namadhinda ndlovu. Dedi waiti ukatarisa madhinda ari kuleft wing yoga achicrosser kana akaenda madhinda aiti airowa neboth legs. Ndoba ndakatanga kuziva avafana vana Peter vanga vasati vakura navana Peter vana Adama hadza dzichiri pweredza mangwana mawii dedi right rikazunza gumbo so mawii rikakontrola so vachitamba neDimbare ndoba ndainakirwa wainyatsonzwa kuti pana pane mutambo Zimbabwe yasimuka yakutamba bhora. Saka this week takananga kuWhite Stadium. I think ndo yanga iri home ground yeZimbabwe Saints. I think so. Taiti kana tikanza Bosho neSaints waiona mutambo kana. Waiona mutambo painzvengwa zvekunzvengwa zviya. Atatauri 𝗃𝗁𝘂𝗁𝗂 enkano. Vana Oxo Peter nkomo achiri chibhururuka bar to bar. Kwete zvatakuona zvekuti vana maformer goalkeepers nyika vana Brenham Siska wakufamba wakapfeka matishirts akanzi ZANU-PF. Vakomana hazvidi kudaro. Saka this week tiri kuWhite Stadium tiriko kuBulawayo kuntutuzi yatunga emfazi emagumeni chenduta kontonga ziwelela ikoko ndokatakananga kuBulawayo yellow. We are going to turn Bulawayo yellow. We are going to turn Bulawayo yellow. So I am encouraging all those John B zviri kufamba. I'm encouraging every Zimbabwean kana pana ari kuda kubatsirwawo mubatsire
kana pana ari kuda kukwira lift mubatsire moyo hanzi rova dhirihora ndarova chomi ndarova dhirihora vanonoka kuya ndo yatavhurana yanhasi dhirihora rembanje vanogara mudhiriho vakomana hanzi ini nehasbandi taiita kuchikoro lowa gwelu kuenda bf wakomana hababa fields ndainakirwa mbf memuya hanzi white seat richaita diki because macitizen akawandisa nyaya yakupe muzaya sadza haridyiki ndo nyaya tachitaura ndakaitaura nezuro sekuru musatya hanzi ibhosvo voshiwa white seat sedau ini mupopoma ebhosvo enkani ndainakirwa ndo mateams angu chete muzimbabwe highlanders nedynamos dzaiti dzikatamba dzese kwandiri inini I could tell kuti these are brothers playing football andiona kwaiona british Douglas british muloyi kana ndokuudza maplayers ese ebhosvo ndokuudza ese ndokuudza edhimare ese ndaikuudza kusvika kwakuzevafana vana signature vana ngodzwa havana vafana vana captain beer and so forth vafana henry makopo anga ari kuzimbabwe sense ana makopo vakati panewo makopo anga ari goalkeeper henry ari defender akambodefenda henry akazoita striker here ameno mota yakazofamba sei takataura nezvazvo nezuro mukoma preach muri kurovha malive vanhu vari kurovha malive imbouyai kumalive kuti tibate nyaya imwe chete tibatsirane ndaswera gogo aiden maswera sei regai ndipe kutenda kune vanhu vakacontributa guys zati I was shocked nezuro ndakati ndichitaura pana about ashotorwa ne £90 kuti mari yedu ikwane project yedu iite ndobva kwauya vamwe atete inbox zvikanzi ashotorwa ne£90 yuda ndikati atete daita ngoti ikangokwana tobva taendesa ipapo ndaida ngoendesa yanandaraiza ndandakaita maths mistake ndakatozoona kuti it was 120 yananda collector not 110 saka pangodiwa pangodiwa £80 saka ndandaita mistake pasum numerous inonetsa. You can't believe it that I am a numerous teacher. I teach maths but kuedha nekusubtract adamski ibhosvo enkani akomana makutifukisa wamwari mwakomana inini bhora makore ese andakatamba bhora ese kabvunza vanhu vakatamba neni bhora ndaipfeka jezi number 13. Why? Because inini I loved the way Adam Ndlovu yainjenga nekugowisana yemabhora. I emulated Adam Ndlovu. Andona pese vanaitamba bhora ndaipfeka jezi number 13. Ndaiti kana ndikapinda muground I was proud to identify myself as Adamski. Andinimona zvonzi Adam Ndlovu hasha zvatobuda taingoti Adamski andimona. Saka it was my favorite team. Highlanders still is my favorite team, followed by Dynamos and Karo United. Hanzi kumetsi kana wakuda kuona shavi rangu ikoko mazhira ndo teacher Sam. I'm a qualified mathematics teacher, so you find kuti nezuro ndakatadza Sam ndikati 90 apa nda collector 180 but anyway £10 yacho yakazotibatsirawo kuisa anonzi maningirikinaya charges. Nyaya yakaitika ndeyekuti pana atete kuinji 15 benji akumana makutifungisa zvimwe wana mukomasemu mungu ndikafunga pakafa konjera unoziva kuti ndakaita the whole day. I couldn't believe it kuti konjera akanga afa. Peter akatozvara mwana akamuti benji ndakarwadziwa. I couldn't believe that konjera died, but zvinhu zvakangoitika. That was ndo team yandaida Highlanders. Saka nyaya tiri kutaura pano vanhu vari kuchema nyaya yakupe
hanzi kwaiva nezimbabwe saints chikwata chana antonio yuda don't go there peter ngomo paislanders oxo nyaya tiri kutaura nhasi hanzi titus majola dzakaenda ndikachema zvakaipa ndakachema. I still remember I was primary when he was stabbed. Lafu majaiva nakazondigonera kandimba wamuvulele umajola wamuvulele tobi asimuchikambanje musatidzosera kare kumana kwave nebhora hai mukoma shapiro teki zviri sei hanzvadzi uririteri mawii kwaive narambo kunamba 2 hausabudike kwakuna rambo. I think the best ever right back in our country was none other than Rambo. Kumana sika zviri kufamba here Maxidis Rambo Svanda and they said the party zanu yauraya zvinhu zvese zvaondongwa nezanu pia. Saka nhasi ndakapfeka macolors of my favorite team, colors black and white, Highlanders bosho ibosho enkani dhimbari kwakakunana muduso wana Charles Chirwa painzi bosho versus dhimbare ndaitombonyatsogara pasi bcause hapana yandaiti ndoda kuti idyiwe dzikadhirowa ndaifara zvisingaiti but sometimes bosho yaitika yakurufaro dhimbare inozviziva kungonzi nebhosho murufaro ndozva dhimbare totorwa 1-0 2-0 kubva pafuse bhosho inorwa inonzi go 1-0 but kwaive nemavafanhawo mabhambe kuti kana yadyiwa bhosho votanga kukoma vanhu musoro kurwa vanhu andoona zvaingoitika ukaenda kudhimbare dzonguva dhimbare ikarohwa ukabuda panze peve kwataura zvisizvo wairohwa muromo andoona sati aingonyarara hanzi pagiraundi ese makufuzirwa mombe. Ndakaona iyi inonzi rufaro Gwanzura stadium inenge yakutorima chibaga hande kuno nguva dzaenda. Thanks so much Erwa, thanks so much. Hello vanhu vachiri kuya 102. Let's share the audio. Vanhu vachiri kuya nyaya tiri kutaura nezvayo, ladies and gentlemen. First of all, I dwelt much yesterday, the dream team. I dwelt much yesterday, Ngomarobi, on issue 𝗃𝗂𝗃𝗂𝗃𝗃, where I said I am very much willing to leave politics when she joined the citizens. Because there are certain people, this is like a project. Don't get me wrong. This is my own opinion. That if 𝗃𝗂𝗃𝗂𝗃𝗃 joins the 𝗃𝗃𝐶, then tirikupesana so iye achijoina 𝗃𝗃𝐶 indi chibuda mu-𝗃𝗃𝐶, you will never hear me speak or talk about 𝗃𝗃𝐶 again. Because one, ndinenge ndaprova a point yandogara ndichisuspect that guys hatisi kuitiswa here. Because since 2000 kusvika nhasi, those people who want to remain at the top as leaders of opposition vakuita nge ndo vane monopoly leadership. This is why takati isusu zviri nani timbopa leadership iyi kuna President Nelson Chamisa, because kwane vamwe vanhu vaakuita nge vane monopoly leadership opposition. Someone pretends as if she owns people, or someone pretends as if he owns people. You understand? Pakutange pasina any other leader. I was asking people this afternoon, could the whole of Matabeleland, do you think Kupe is the only capable person from Matabeleland or from Bulawayo? Is she the only capable leader in Matabeleland? It's just a question that I was asking people. That why should you measure into mediocrity, continue to be pulled down by one person we know? She has been feeding fish, she has been selling beans, she has been going around getting kisses and the round of applause from Emmerson Mnangagwa. Later on, she was handed over
control of us, and went straight into parliament and removed all the people that you had voted for. Then today she is preaching peace. Well, let's come together. Let's unite. This is what I said no. to me, it's a no. It's a no. Whoever thinks want to join 𝗂𝗶𝘀, please, you better leave and join 𝗂𝗶𝘀. Not for 𝗂𝗶𝘀 to join us, because she has destroyed us. We have been pulled down for the past 22 years. If it wasn't of all these splits, by now, ZANU-PF would be history. I said it yesterday. That look, we have always had true MDCs on the ballot paper. 𝗰𝗍𝘁𝗃𝗃. If you combine the results of these two MDCs, ZANU-PF won't get a seat in anywhere. You understand? You take 𝗰𝗍𝘁𝗃𝗃 plus 𝗰𝗍𝘁𝗃𝗃, combine the two results, ZANU-PF will be beaten by far. So someone was just greed, couldn't let others do it. We remove ZANU-PF, tozorovana takumba kwedu. And someone said, unonzi shaisano ya mukadzi wepiri, godo chairo chairo. Rekuti zviri nani tishaye tese. But it's not about personal fulfillment or personal enrichment. It's all about the people of Zimbabwe. But some people are there to enrich themselves personally. But they forget that the struggle is for the people of Zimbabwe. Our enemy is ZANU-PF. What we are aiming to is to remove ZANU-PF. We are not aiming to fatten your pocket. You become a member of parliament. You get a vehicle for free. You get allowances. You feed your children. That is not our intention. We are not employing you. We are trying to find someone who goes to parliament to represent us. Not for you to be Nepal's slogan, no noise. Don't take my earbuds. But when I poto, zoto boka poto. Hands omwe. Okuchokera akuti boma zuro ridakonza chiwembu choledza musangano wabulawayo poika futi zolembeserwa mnyumba ya muntu wina koma akuti ndasisi. Yeah, this is some of the intelligence that we are receiving. 𝗃𝗃𝘁 yowe apakaipa. Sakanyadza tikutaura ndezekuti for the past 22 years we have dwelt into splits, we have dwelt into these speeches. And what is the stance on Chamisa panya ya 𝗂𝗶𝘀? I will not vote, believe me, kana Chamisa akatambira 𝗂𝗶𝘀. Every 𝗃𝗃𝘁 is being conscious about the issue, and everybody is saying, look, if 𝗂𝗶𝘀 is joining 𝗃𝗃𝘁, then I don't think that is our home or our destination, because we know it's for a short period of time, and boom, 𝗂𝗶𝘀 ZANU-PF CIO, I think she has got a hand in Tsvangirai's death. Quite a lot of accusations are just flying to the lead. She made herself where she is. So this is why you see everybody saying no. Personally, I think when I was growing up, I used to think maybe I'm 𝗍𝗫𝘁 or I belong to Bulawayo. Honestly, I never, until my mom said, no, you are Yao, you belong to the Yao people in Mangochi. I used to think, no, I must be Bulawayo. My father must be 𝗍𝗫𝘁. Something of that sort. But I think we came from the Zulus. Because historically, the Yao people came from Zulu. We are all Zulus. To the extent that as if she keeps coming around Chamisa, I will tell you the Chamisa will be dead soon. Quite a lot of people have been saying that, and there is information circulating that I remember I told you yesterday that there is information circulating
or intelligence that we intercepted that President Chamisa might be assassinated. So this gentleman told me, please, can you tell Chamisa to go around wearing a bulletproof vest? So quite a lot of hey, my messages are opened up and I'm and let me touch the phone later on. Kupe messed up big time. Definitely, she should. You know, someone was asking me, what doctorate does Kupe hold? Because if you come to UK, most doctorate degrees, when you are doing, and you are not alone, even me too, we quit politics, taneta and myself, taneta and kuitiswa, ndo chokwa di chocho. So you find people were asking me, what doctorate does Kupe hold? She made, what did she specialize much on? If you are doing a doctorate degree, a PhD degree in the United Kingdom, most of your modules or whatever we call them, and I heard when she at her press conference, she said she's going to tell her supporters which part to vote for. That way, yes, because her supporters are citizens, and some people supported her with confusion, because there was a lot of confusion that time. So people did not know where to go and vote and belong. So that confusion is the one that we are saying, no. We are sick and tired of dramas. We don't want dramas anymore. We just want one 𝗰𝘁𝘂𝗁𝗶, that's it. And in more. A ton of 𝗰𝘁𝘂 has been printed by ZANU-PF and distributed to army officials to get a token of entrance at the ground. Something fish, definitely. That's the information that has been circulated. So what we believe in is those guys who are going to pitch a tent. This is why you see we had to make contributions yesterday and make sure certain things will go the way we want. So those who are going to put a podium or a tent, I think that must not be put this evening for tomorrow's venue. No. They must bring their stage or podium the day when they are going to hold the meeting. And they must, the youth, I said to the youth yesterday, that when you are putting that tent, make sure you put it probably 10 meters away from the crowd or 20 meters away from the crowd. So the crowd will be watching the procession whilst they are about 20 meters apart. So you say 20 by 20, which means 400 meters square must be kept as the radius, or and put at the center, so that people are kept away by 400 square meters, 20 by 20 meters, 400 square meters. We know a stadium is about what? 50 by 90, something like that, or 60 by 90. So if we take 20 by 20, probably the 18-yard box or much bigger than that. So we need Chamisa to be a bit distant away from the people. When I said to the guys last time, please, can you tell President Nelson Chamisa to stop this idea of bigging up people when he gets to that rally, because he is a targeted individual at the moment. So his personal security is our concern, people of Zimbabwe's concern, because we don't see any other leader at this juncture to take us from where Chamisa will leave us. So we want 𝗰𝘂𝘂𝗁𝗶, we want Chamisa to be there for 2023 and beyond. So this is why we are trying at all costs to make sure that he is safe and will see us throughout 2023.
or for the next 15 years. You understand? So why is this happening? It's because there are speeches that were issued by Emmerson Mnangagwa soon after he landed from Brussels. There are also speeches which were issued by Constantino Chiwenga when he went to address his ZANU-PF people. Let me be honest with you. ZANU-PF haina vanhu. Mbate kutaura kwangu. ZANU-PF haina vanhu. Otherwise, Douglas Monzora nevanhu vanawo mbichana vaya is better than ZANU-PF. ZANU-PF haina vanhu. This is the reason why urikuona ZANU-PF inoenda kunotora vanhu all over the country, but they cannot get a significant figure to show that it is a ruling part which has used all the resources to try and gather people at a rally. Hansi Kupe is a betrayer. She betrayed Tsvangirai, betrayed Chamisa. She killed democracy in Zimbabwe by confusing voters and recalling members of parliament. Quite a lot of facts or things that are working against Kupe. So people of Zimbabwe have refused her. And this is very good Murudzi. And Hans Mkalanga, but Makalanga kuna wana wakapusa uda. Munu ya good ango pekwa nemoya utenges. Sometimes I was saying yesterday that she might have a learning disability. No, I said it today. Because she seems like someone who struggles with memory. She struggles with memory. She struggles with reasoning. And when you struggle with reasoning, in the UK, they classify you as someone with a learning disability. Even the way she talks. COVID dayandimirira ndimboona Zimbabwe yakuuya nyowani. When you watch someone talking, you know, if you look at someone, there are certain features that you can pick. Those people who have worked with people extensively, you know what I'm saying here, or those who studied extensively in regard to issues of disability and so forth. If you look at someone, shepherd Judah, ukanditarisa, kana ndichifamba, unotoona kuti uyu munhu ane gumbo pfupi mwane refu. So you can tell kuti munhu akaremara ane gumbo pfupi rimwe refu. You can tell pana Kupe kana achitaura. Tarisai muromo wake, it will tell you, it will conclude something, that she has got a learning disability. She struggles with reasoning. Even reading, she struggles with reading. So she's someone not worthy to hold any position, any office. Every time she talks about constitution, she talks about constitution. I don't know what constitution she knows. You understand? She was saying she's a founding member of MDC, this and that. Let her stay in MDC. And more. She's toxic. She's better on her own party. Definitely. What's your take? Monzora akuda my by-elections are missed. Monzora does not have the powers to do so. That is a constitutional right of people. Those by-elections were supposed to have been held 90 days after those constituencies fell vacant. But because of COVID and because of politics, Mnangagwa was scared of losing. So this is why he did not want those by-elections to be held. So the guy he has used, as far as 𝗰𝘁𝗁𝗂𝘁𝗶𝗂𝗁 is stated, is a thief. A thief is trying to stop by-elections. Monzora is now growing jet legs. He is so scared. He knows if he loses everything here, if he can't get a seat, he can't get a councillor, then that will be the end of his political life. Anosaragabata 𝗽𝗿𝘁𝗃𝗶𝘃𝗁 have his house. Chete chisina vanhu. Monzora is a puppy. Saka ZANU-PF yamuti enda kuZimbabwe grounds tokupa mabhazi
tokupa vanhu tokupa mayouth eZANU-PF ingoprinda ema-t-shirts emdisi akawanda zviite kunge ane vanhu, but anyway haana vanhu. Haana vanhu zvake, vanhu haana, ndo chokwadi. Saka ZANU-PF yamutaiwa tinokubatsira kuzadza Zimbabwe ground. Saka ma-t-shirts achaprindirwa neZANU, mabhazi achapiwa utakuriswa vanhu neZANU and so forth, kuti vazadze ipo paya patakaenda tikatadza kukwana. Saka you find problem yakuitika muZimbabwe is the issue of violence. This is why I've come here tonight to discuss with you. We were just touching some topics that we covered in the last 2-3 days. Now we are looking into speeches, very dangerous speeches that were issued by E.D. Mnangagwa and Chiwenga. And people have been trying to understand the catalyst. If you try to understand, or people trying to understand the catalyst of human behavior, especially violent behavior, for thousands of years, ladies and gentlemen, people have tried to understand this. People have been hearing these hate speeches, very dangerous speeches being issued. If you go to Germany during Hitler's time, he used these type of speeches, and he incited killings of the Jewish. A lot of Jewish people died in Germany because of Hitler's dangerous speeches. You go to Rwanda, we had a similar situation where thousands and thousands of people were killed because of dangerous speeches. As you, the insider says, powder poisoning expected. Any of the drivers in the motorcade must avoid standing around with the crowd. Thank you so much. Those drivers who will be driving the motorcade, President Nelson Chamsa's motorcade, please be warned that there is this 𝗲𝗁𝘁𝗃𝗁𝗃 powder which was supplied by the North Koreans, which kills instantly. So these ZANU-PF idiots, they will try to use 𝗲𝗁𝘁𝗃 on you. So be very careful. Stay away from the Mbombera. Drive hai motikari dzenyu kana kugara motikari dzenyu president vachaadresa than kumixana neMbombera. No, some of the security issues concerns of the people. For security reasons, totally to protect each other in Zimbabwe, especially Pama rallies. We are going to talk about that probably tomorrow, so that when we are rally, I'm going to admire, remind me tomorrow, Friday, ndibate nya iyoyo yekutoita sei to protect one another. The hint that I can give, ladies and gentlemen, about one another protection, apana vasikazivana, apana vanobva kumabvuku vanozivana, vanobva kumbizo vanozivana, vanobva kupumula uko vanozivana, kumagwegwe uko munozivana, vazhinji vacho vanozivana, kana muri vanhu vemusangano motozivana. Saka let's make sure kuti ukaona munhu wasingazivi around you, unongoaleta wakomana nesecurity vaya kuti uyo hatimuzivi uyu, anoti anogara kumupumula kana mumagwegwe munoma, uyu munhu hatimuzivi. President should stop shaking hands, people's hands, man. Ndo yana achitaura atete masi kuti vakomana vedu vekusecurity dai vambotaurira president Chamisa, vambomira zvekubhigana nemafero ayo. Vakazoenda here vamaida kurongera zvakatofamba tete. Thank you so much. China nhasi zvatoita. Saka mana taakutaura some of the things zvavasvikosangana nazvo. Saka ndo some of the things zvavasvikosangana nazvo, and some of the
And the brother, we hope Toko is not coming back to join him Sangano wedu. One wachema. Hey, these guys were deported. Ones were deported on 12. And you know how far we've gone with the United Nations issue. At the floor panel, the draft is being made in Ngomaweli. And you know, good, even we suspect Marali is still 𝗰cie his𝘀𝗶𝘁𝗂𝗁𝗂 because people British house was raided last night and his guard was beaten up badly. I was surprised. And I'm surprised that he was this homestead was attacked by armed people. Almost finished, brother. We will send you tomorrow. Thank you, Atete Floor. Thank you so much. Honorable Tendai Biti's house was attacked. A security guard there was badly injured. I don't know. Area in CCTV. Those people can be captured by CCTV. Kanapapa Sinama CCTV, I urge the people of Zimbabwe to assist him or Tendai to make sure that he gets my CCTVs. My CCTV, I ipamba chet. Guys, my peripheral CCTVs. Anaona kurodu. Ngave battery operated. So that kana magetsi akaenda automatically they see energy and ngave ma infrared mazhinji acho yoda kana pakapfura munhu you clearly take a photo or a video. How far pangana ijava deportation. I'm not sure. I will check whether people are signing it. Good one. He must be barred for sponsoring violence in Zimbabwe. So, ladies and gentlemen, so what I was talking about, I hate Hansvan sing a number, Yadarika 5,000. Yeah, I think if you continue, America is sick, man. If you are a terrorist, like Wana Passion Java, America is sick. It's either you be bad in America, or else gangsters in America will shoot him, will kill him. And mkoma yudakana tika wina ma cities akawanda Maria ma campaign ere akawanda Maria ma campaign ere and sukunzwisisa I don't understand. Can you rephrase your question so that I can answer it? He is sponsoring terrorism. Java, definitely he is. So I'm saying, and where possible, we should establish checkpoints with the metal detectors to check one is Kumarali. Definitely, quite a lot of security issues must be addressed. There are quite a lot of security issues, and the contingency plans are in place, ladies and gentlemen. For such, I think this both information and our nasi. Thanks ku wakomana wedu manya. And our information nasi kuti ZANU-PF what they are going to do on Saturday. They said they want to use White City Stadium for a tournament, football tournament. So they are sending buses to bring their youth to the venue. So I was talking to one of our guys saying, look, I don't think it's about a football tournament, but they are going to bring their people to try and stop the rally or try to do violence. And signing it is a signature petition. Saka, our guys are working flat out in Bulawayo to make sure that people are not going to be intimidated. People are not going to be beaten. No one is going to be killed in Bulawayo. As far as I know, Bulawayo,
it will be probably our strongest or a stronghold of 𝗃𝗃𝗃𝗃. Believe me, it was a stronghold for MDC during 𝗃𝗃𝗃𝗃 time. And the 𝗃𝗃𝗃𝗃 saw it, CIO saw it. Then they divided people in Bulawayo. It was left as a weakest point of MDC. MDC yanga isina support kuMatebeleland. Yanga isina support kuBulawayo. But I think with what is happening at the moment, we might be gaining some support there. Anskoma venue apera Bulawayo, they should have a contingency plan, definitely. Because ZANU-PF is therefore it's confrontational. But vakomana ngachitaura nhasi kanzi no mudara musatitarisire pasi kana isusu kana vakada confrontation yacho istiripo tinongoita nawo confrontation yacho hanzi kwete zvavakaita zvekuti vanofotera vanhu vokusvika bwabwabwa vachipwanya vanhu vakazotizei kana vari varume vaidii kumira torwisana toona kuti ava varumezve but vangosvika vakaita hit and run vakwira mudzimotikari vakatiza vakaenda zvikachimira uone this time we are late. Vakomana vari kupromisa fireworks. I am telling you, hanzi we are going to fight back. Boys vari kuti mudhara musatitarisire pasi. Hanzi mudhara Yudha kana muchitiona motitarisira pasi munofunga kuti hatikwanisi kudzosera, hatikwanisi kurova. Handiri mona zvikanzi chimbomirai muone kwatakuenda kwakaipa. I could have played one of the audios yandasenderwa, but panozoita problem yekuti someone anogona kupika voice. Mkoma Yudha nyaya yanda nchitaura handikutya kuiplaya kuti vanhu vanogona zopika voice. Ndakazosvika musangano zvikanzi toda kuenda kuWhite City kubhora kutournament. Saka ndizivi kuti mozvifambisa sei kana kuti zvofambiswa sei karikiriki kuti vanhu kuti vagare maybe kurariramo here kana kuti kuita sei. Handizivi kuti chii chingaitika ipapa. This is some of the confidential information we get. Anyway, I'm not going to play the whole audio because vanhu vangapika voice. Ari kutaura hanzi dai zvaibvira vanhu vatonorarira muWhite City Stadium because avaronga football tournament yekuti vari kuunza mabhazi avo and don't play it and avaratostopa. I'm not going to play it. Ndangora kuplaya kapati kuti vanhu vazive kuti vakomana vaenda kuBulawayo vashanda. Pashandwa pabatwa basa. Ini ndokutaurira ini handiri kunyeperai. Pashandwa pabatwa basa. All this information has been unearthed. Ndaimbofika kuti MDC hakuna intelligence and don't play mngoma. Handabva ndasiyana naye. Ndangoti pangu angoplay ipapa chete pangonzika ipapa. Hanzi other option itai kuti Bulawayo then moenda Mutare kurun. So what they are doing now is hanzi vachaiswa roadblocks. They are like what they did in Harare. Zvekutry kupreventa vanhu kuti vanhu vasaende kurali kwacho. And mabhasi ari kutakura vanhu achiuya kuBulawayo haasi kuuya kutournament aiwa. They are bringing these buses. Mayouth avanenge vachimena roadblocks ekuti vanhu vasaenda kumarali. As far as I know Bulawayo, usati ndiri one munhu akaita fall in love neBulawayo. This is why you see the rest of my life I was a Highlanders supporter, ndiri a Dynamo supporter as well. So you find hanzi kana tawina by election mari icharamba. And so the US must freeze Jawa assets. Kuti anawo ma-assets here aya. Ma-assets anenge ari kunzi ndaamengistu. I don't think kuti ane ma-assets. I don't think ane chaanacho because haana kumboshanda upenyu hwake. Haana business raanaro rekuti tingataura kuti ane ma-assets. Kana zviripo maybe ndizvekumhuri yemukadzi because iye mai vake vakafa vachemera TV yekuTV sales and aya. Mai vake vakafa neTV yekusales and aya 𝗃𝗃𝗃𝗃. Nanhasi hapana chakarombobhadharwa. Guys, I can't see that message. Kuti message yangaida kuti kana tawina by election
mari icharamba ichipirwa munzora here yecampaign. Mari zvazvinoita, the more seats you get in parliament, that's the money you get. Saka Monzora anenga kana ane members of parliament vachirimo who support him, anenga achipiwa according nema members of parliament akaripo. You understand? Haazopiwe nema members of parliament eda anenga apinda imomo. No, azviite. Azviite. Andidi Manzo. Thank you. Oh. Hansi Bulawayo, I grew up there. We don't take such nonsense. Wait and see. Hansi vaya lava amazano. I understand Doc Dev. I've fallen in love with Bulawayo. I was Islander supporter because panakamka attitude garu blues can don't go far irazo. Can no nonsense attitude. Blues you got just a jam. You know simka yes Bulawayo. Saka, that is something that I like about the people in Bulawayo. I like about the people in Bulawayo. The other thing Chadaifara Bulawayo, and that's not going Bulawayo all along. That's not going Bulawayo. Muna 2000, 99, 2000. Ndobanakatanga utsika Bulawayo the rest of my life. Nasa nambopinda Bulawayo. Ndakaenda 99 2000 99 ne 2000 ndoba ndakati 99 to 2000 andiri Bulawayo. Unoziva ndiri Bulawayo, ndakataura ndikati ndichikura I made a good choice to associate myself with the Bulawayo. Chandakatanga kuona pandakasvika blues, chandakatanga kuona vakadzi vakanaka. Ipapa handidi kunyepa. Pandangopinda Bulawayo, ndakamasongo akabva atoona vakadzi vakanaka. Hapana wandaisangana nayo ndaiti yakashata. Ndakazoenda kunogara kuna anonzi Mafengu ndawazinduna kubaba. Kwaive kuna vanhu veyellow. Unoziva kuti ndakati Mwari. Ndakaona vanhu veyellow. Woti ukamutarisa achifamba so kana rakadai ruoko rwake unoona tsinga yeblack ya ropa richifamba so ropa. Ndakati ndozviri Bulawayo izvi. Ndosaka mudhara waMugabe akangonda akachona Bulawayo haana kudzoka. Ndakasiya gogo bona haana kudzoka. Mudhara waBhobho akaenda Bulawayo akaroverako. And kudhara madhara edu kana especially kwaibva kuMalawi vaita kana mabasa Bulawayo hadzoki. Ndosaka uri kuona ukaenda Bulawayo kazhinji masene mariko ndana apiri ana mbewe. Because madhara edu aibva kuMalawi vaingoti wakaenda Bulawayo vochonerako havachadzoki. Ndakazviona Bulawayo. I saw it. Bvunzai kana mudhara Tembo. I saw it. Adhala Gonyeti ndimunodriver muchipfuura nemuBulawayo, taurai chokwadi. Zvandakaona Bulawayo ma1 chaiwo ndakati yei ndofunga magetsi mutosora ese anozvarwa Bulawayo. But amenoti kwakamboita Miss Zimbabwe here koko, but kuna vanhu vakanaka. Kuna vanhu vakanaka. Vakadzi variko vakanaka. Ndakavaona ini. I saw them. Kwete zvokuti ndakaudzwa nemumwe munhu. I saw them. Panepo pandakasvika muBulawayo mutown, ndikataurira mafesi ngati ndakutenga civilian clothing ndibvise. Zvinonetsa kakuti ukwaze musikana wakapfeka uniform. Une uniform yedu yechigadzere yaye. Ungoti bebi ndeipi? Zvaiyera iyo. Ndakabva ndataurira driver wangu wandaive naye ndikati ndikachidza. Chimbomira. Zvikanzi ndikandopinda mushopu mutenge hembe. Ndokubvisa ndotenga hembe neshort nematennis ndobvisa ndokupfeka izvozvo. Ndifambe ndaona vana vakanaka muBulawayo. Apa ndisagone kana mudevele futi akomana. Hanzi bado vazara kuJoburg vari kutengesa miri. No problem inozoitika sekuru. Kwese Zimbabwe haisina chainacho. So people are everywhere selling it. Kutengesa hanzi muchinjiko mutatu madzibaba ndatenda zvangu. Right, let's go back to our topic. As the flow, ratete flow dzoka ku topic mwana wamai. So what I was saying is I was trying to show people how good Bulawayo is. How good the people of Bulawayo is. How nice the people of Bulawayo. Definitely. I've interacted with Ndebele people. I've interacted with a lot of people from Bulawayo. And they made me feel at home when I went to Bulawayo.
So what I'm saying, as that's true, me from 1979 Mzilika's Township, I see, Husimbe gan, Havana Husimbe, you were just Nyayago, Natenda Mgo. Sakanyata Shtaura Panaba, I was just trying to show people how good Bulawayo is. Things that entertain people when they go in Bulawayo. So I'm wearing, husband, please, my drones must be all over Mdenga. I think Panama drones are end. So we hope we will have some drones for identification purposes. So what I was talking about, I was talking about these dangerous speeches that have been issued by Chiwenga and the Emerson Dambudzo Mnangagwa. These people are supposed to be leaders in our country. They are supposed to be, when they say they win an election, you automatically, if Chamisa wins the elections, he automatically becomes Zimbabwe president. He is not MDC or 𝗃𝗃𝐶 president, but he is Zimbabwe president. When you become a Zimbabwe president, you don't segregate people on political grounds. When you go to campaign for your political party, you don't use state resources because you are the president. This is where people end up talking tosh. But the tosh, the trash that was said by Mnangagwa and Chiwenga, we don't expect such speeches from presidents. When you give such speeches, then you are inciting violence. Anything that happens later on, you are someone to blame. As we stand today, there is we can only blame Chiwenga and Mnangagwa for inciting violence that ended up seeing murder in our country. Which I said, I don't take the murder of Mboweni Ncube as a political violence. That is a terrorist act done by terrorists who just came to spear people. Unexpectedly. So to me, it's not a political issue, but that is terrorism. That is the definition of terrorism. So the terroristic language that was used by this gentleman is a focus of our topic today, which has been overlooked by other platforms. Nobody's talking about it. Nobody's talking about it. That public speech from a president and vice president inciting people to cause an instability in a country should be condemned outright. It will never inspire anyone. Chiwenga, when Chiwenga stand there and speak, definitely no one is inspired by Chiwenga's speeches. They are full of violence. No one is inspired by Mnangagwa's speeches. They are full of violence. And they encourage their supporters to go and attack civilians. They encourage their supporters to create an atmosphere of fear, And that atmosphere of fear breeds violence. And they are encouraging violence. You understand? So this type of speeches, they distinguish Chamisa and Mnangagwa. I think they are also age related, because when you get around 80 years of age, a lot of brain cells will be dead. You will be struggling with reasoning. Even the speeches that you give, you will be struggling. Talk to an 80, 90-year-old person. You can tell that his brains are becoming blank. This is why you see, if Emerson Mnangagwa stand before Zimbabweans, he does not make sense. Anything that he talks, it doesn't make sense. He's someone professors, my teacher, my headmaster, my chief, they will be listening to that nonsense. They will be listening to that rubbish. If you listen to Mnangagwa speaking or a Chiwenga speaking, definitely mabuza vanhu mabuza orona vashika age yekuti they can no longer talk sense.
This is why you see they just, and you give him a podium, give him platform. He only preaches violence, does not even know any police or any constitutional right of Zimbabweans. What they create is just atmosphere of fear. They encourage violence. You give them platform to varure ma policies. Avanavo enyika kuti nyika yeZimbabwe chichairida kuitira vanhu, chichayakaitira vanhu, chiri kuonewa nevanhu chekuti kuti ZANU-PF has been in power for 43 years. Definitely let's give them another 5 years so that building yavakavaka iyo vavake more buildings. You understand? They don't have anything to show to the people. What they do is just incite violence. It's just exposure now. All along Mugabe did the speeches, definitely. Plus, also, I think the coming of these social media platforms on a Facebook, on a WhatsApp, they have opened our eyes. You know, Mnangagwa was a highly rated politician before people knew would happen. You understand? People want to because they were exposed by social media. All their speeches, asiri speeches anengari edited ne Herald ya edita ma speech avo, yo edita pa TV, yo tasi ezo tukona ari raw speeches. So he was overrated. Definitely, he was overrated. So what we see now is, this gentleman was overrated, but he is just the chief of violence. This distinguishes him from President Nelson Chamisa. If Chamisa stand and talk, you definitely see development in your eyes. You've got a vision of a Zimbabwe that is coming. When Shamemunyu stand and talk, you can hear Mandu, Shamemunyu, Chete Zatopera, Vanombera, Wotobvapo wotokwira mabhazi kudzokera kumusha. Apana, zvinenge zvataurwa zviri relevant to the development of a country. He's someone that you cannot identify with the development of our Zimbabwe. There is a case in our race, ladies and gentlemen. This is a case to our race, because all those speeches, they are not limited to Zimbabweans. They are put on social media, on internet, on YouTube. They are spread all over the world. And the rest of the world, because if I am interested much in Zimbabwe, I will definitely follow whatever that person is doing or saying, reading the comments. Imagine the comments. Zimbabweans are very good at writing English, and most of their comments are in English to accommodate everyone around the world to understand what Mnangagwa is saying. We have become a laughing stock of the world. We have become the laughing stock of Zimbabwe. Zimbabwe yakuita kunge kachechi. Unoona vanhu vanenge vakaungana pazano vai vachiombera, ukavabvunza kuti muri kuombera ichi chawanzwa, hapana. Hapana chavanenge vanzwa. So the problem is, these politicians before the coming of this social media, they were overrated. They were overrated. And we thought, yes, now we have seen apana zviripo. Apana, his speeches are just drivers of violence. Whatever he says is driving people into violence. He's driving people into violence. And when he's at home watching people being stabbed to death, he will be enjoying himself there. It's like he's watching a movie. It's like he's watching a movie. But he doesn't know that his speeches has produced bodies. Some people are now corpses, are bodies. And then so this is why what we say, a lot of people must understand
that dangerous language or these speeches in other countries have caused mass atrocities. In our countries caused mass atrocities. Imagine, kuzodai vachamisa vanga vane army nepfuti yekuti they fight back, nyika yedu yeZimbabwe ingadai iri pai. Because of recklessness, people we think are perhaps the leaders of our society. The leaders who use their speeches to flare violence. So this is why we are saying enough in Zimbabwe is enough. Zimbabweans are now arguing with everything that we have seen now. The ills that has been caused by ZANU-PF, the ills that has been caused by Chiwenga and Mnangagwa. The unfortunate, Zimbabwe has undergone another genocide. From Gukurahundi, we went into another genocide. Remember, during even pandemic time, I came live on Facebook and said to the people, why do you lock people without food and water in the houses, without even government support? Zimbabwe is one of the richest countries in the world. Zimbabwe has got all the resources that they can pay any Zimbabwean to live a decent life. And instead of looking into the affairs of Zimbabweans, they are busy transmitting notorious messages to the people of Zimbabwe. They are busy spreading incitement for people to kill one another. Which I say to the people of Zimbabwe, who is being incited to go and kill a certain person, what are you benefiting out of that? What are you benefiting out of that? The social media now is exposing you. And if it exposes you, if ZANU-PF goes, you are going to face the consequences. Yesterday I told you, it is only God, even God does not forgive. If you commit murder, it's not a pardonable offense. Murder is murder, it will never be pardoned. Even if ZANU-PF loses today, you will still be tried of murder. You understand? You have got nothing to benefit by killing someone. ZANU-PF propaganda will try to drive you crazy. And when you are driven crazy, you think you are the macho man. Waruambanje. Unozwa zvakuimba zvifana zvezve basa tagara naro. Hanzi na you the ice cream inonaka ere. Imbosekawo man. Jozo. Blaz. Ice cream ma one. Andini mona. So nyaya tukutaura panapa inyaya yakanaka. Because the problem with Zimbabwe, every time we go for an election, we experience violence. We experience violence. Answer general, she's coming as VP. No, Wana Eustace, you don't understand dynamics, the politics. Imbonyarara mvana yo. Imvana yo. Mangwana nupon ndishike kulesta mangwana mvana yo. Imbonyarara Eustace. Kuti kupe unga ya vice president one. One. Kupe was already vice president WMDC. WMDCT. No worry vice president. Atimudizo. As admire Chivandu, we should form a reactionary team, mobilize youth in groups of 15. They should be trained and issued walkie-talkies all four corners of the gathering. Oh dear. Nkoma anyway. Man, remind us something here. Ndakatenga ma walkie-talkies. Zima radio, zima over, ndakatenga. I've got them somewhere here. I still remember buying them. Zimbabwe. Well, thank you so much for reminding me. That's ndakatenga ndinayo ma radio. Four-way communication ndinayo.
ndichaifukura nditori nawe kuti ndogona kutopa vakomana ava zvotofamba vachiudzana kuti Roger kwete kuzoti hanzi Roger come to me vadzise proper procedure radio communication vazive kuti kana vachida kuti mwataura unoti over mwotaurawo handiitika I copied Roger and out itaiwo vaite proper radio communication naye hanzi yuda the general 𝗰𝗂𝗲 makadii nhasi hapana rumbonditiwo makorokoto 𝗰𝗂𝗲 makarova ebhosvo enkani far Roger how far Roger come here, come to me as I like a spirit. Thank you 𝗰𝗂𝗲 as I think we need lots of those for rallies. Definitely I've got four that I have which I bought I think long time ago. Kana mabattery achikushanda here ndichatodzifukura dzoenda dzofanirwa kuenda kana pana ari kuenda kuZimbabwe please tibatisane naye absolutely. So I've got them. I've got 4 of them. I will send them to Zimbabwe for 𝗃𝗃𝐶 to use. Ndichafukura mushedhi mangu amuzere zvinhu. Ndakatenga maspika mamwe anoda kuendesa kuti ndakatenga PA system yese yekuti ngadai ndo PA system iri kushanda zvino izvi. Ndakatenga PA system, ndikatenga microphone zvese zvirimo. Zvangomirira kuti ndaida kuendesa rori randaida kuendesa. Saka pane zvakazongoitika ndobva ndamisa kuendesa motikari iyoyo. Saka ndaida kungozviloadha murori zvoenda. I've got everything, PA system, radios ndinawo andakatenga. Thank you 𝗰𝗂𝗲 ndinawo andakatenga. So you see, ladies and gentlemen, speeches which were delivered by Emmerson Mnangagwa and the speeches which were delivered by Constantino Chiwenga, those speeches, they incited the killing of 𝗰𝗂𝗲. And unaona, it's so sad the brother of 𝗰𝗂𝗲 probably has been paid something. And he said Hans 𝗰𝗂𝗲 was not an MD, was not a 𝗃𝗃𝐶 supporter. We know, we saw him wearing his regalia akaungana pane vamwe. Saka ndakataura kuti my condolences and sympathy goes to the family, because I understand what the family is going through at the moment. And he might have been buried today. Don't need is over. We use cell phones. No, my cell phones, we can use them as well. We need any form of communication, Cell phone unobirwa. Plus cell phone, yakaipira kuti ukasenda something is not gonna also retrieve. But radio communication is quicker because inenge isiri interacting with any other ngini. Kungoti over uyapanapa. Roger, confirm Roger out. Tatopedza. Andizanu izavusa forever. Ngoba wa rushukanisa abantu kunje. Nje abantu abazwana hlobo ilizwe lonke. So noma ungazwe nzeni uyadlala. So idla ice cream UK ukhohlwe. Dex manje. Thank you so much. Ina sikunzwa kuti pari kunzi ndo pandakati apa pandakaremara apo. As I think idea yemapembe inoda kudzoswa fast food. Yekuti kana kwaitika zvataita thank you 𝗰𝗂𝗲 zvataita kudhara kuti kana chatsva konokochacha saka vanhu vaibva vatomhanya zvat chatsva. And I think they were harassed and threatened. Hopo said the father was crying when they were visited by men in white suits. So this is why I'm saying I know what they are going through. We went through the same. When they came, as 𝗰𝗁𝗁𝗃𝗃𝗁𝗃 ishunayiri zimuzano remunhu ameno ameno ari kunyora kuti izano izakusa forever ameno abachindebele ana uchinzwa. Saka ameno abva kwauya vasuzi atete Susan Rice anzi we shut up nyarara chishona chirungu chinoti nyarara muchishona. So
what we are saying is, the speeches that were given by these two idiots, they ended up creating multiple victims. Some people were attacked. A lot of people were injured. Honorable 𝗿𝗂𝗏𝗏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 𝗏
people were injured, and ZANU-PF is gradually degenerating into its original mode, rather than being what do you call a new dispensation. Probably this is a new dispensation for condoning or committing violence against the people of Zimbabwe. This is a new dispensation with a different way of condoning and committing violence. Because Mugabe's first dispensation, vanga vasingatakure mamatches, vanga vasingatakure, vana Mugabe vaiita zvekuabducta vachitora vachinourayira kusango. But a new dispensation now, ya graduate from zvaita Mugabe zvekuurayira kusango, vakuya vachibayira vanhu pachena. Maskati machena rakacheka nyika. So this is probably why they said it's a new dispensation. But it's a new dispensation towards condoning or committing violence against the people of Zimbabwe. And they do it maskati machena. Starting from 1st of August, we saw soldiers sent by the new dispensation to shoot key people in the CBD. On the 14th of January 2019, we saw the same happening. That has never happened when Mugabe was a president. So this is probably a new dispensation for carrying out atrocities in the daylight. And I think we need to mobilize at least 100 security staff, definitely. And order, comrade. So you see, this violence that we witnessed, it does not benefit anyone. That gentleman who killed 𝗰𝗁𝘁𝗁𝗂𝗁𝗁, if you look at him, just look at him, just look at his picture. He was wearing 𝗰𝗁𝘁𝗄𝗶𝘃𝗄𝗶 and you wonder what that gentleman benefit. I don't know what that gentleman benefit. You understand? So a lot of things have happened for the past tips. Rules, true, I agree with you. I think we need to mobilize, definitely, because if we continue to say let's do ideas coming, let's do it. And I always tell people with ngati action and mukona kana pandakanzi Yudha kuno kwaita zvakati zvoda kuitwa. I quickly came live on Facebook. I spoke to you guys padwa mari nokukasira tite zvakati mari dzikaunganidzwa mari dzikaenda ndachiseka. Pana atete vakauya kuinbox kwangu vakati Yudha pashota marini, ndikati pashota 90 pounds. Unozati vakaita se vakabva vatora account yavo ndobva vanitumira 2 pounds. Ndobva ndasara nebalance 88 pounds ndoyana nchida. Anoza kuna mwana wakakomborerwa so naMwari. Ndakati ava mai vakakomborerwa naMwari ava. Ndaichema 90 pounds. Ndobva vanitumira 2 pounds. Vakasa 2 pounds muaccount mangu. Ndikati ndakatenda, ndikati ndakanzwa Jesu achiti paunapo ipapo kana uchinge wabvisa ndichakumultiply. 2 pounds iyoyo ndakaitenda zvikuru. Hapana munhu ndakatenda. Kuna munhu akabvisa 100 50 machi ndakatenda zvikuru munhu akabvisa 2 pounds. Ndapedza kutenda ndakuti ngaindisende mari iyeyo. Ndakabva ndaona 88 pounds yapinda futi. Ndikati unoziva kana ndaida kuyera hana yangu here ndiri munhu akaita sei. Kana uzati ndakabva ndapererwa. Ndakabva ndanamata ndikati Mwari, vanhu vakadai ava havafanirwi kufa nenhamo. Zviri ndanoona Yudha vasina tofa tisina. Asi munhu wakuti ukachema anokuteerera, anokunzwa. Ndanga ndichiti dai Mwari matungamirira hama yavo. Kunyangwe nenzira yavachafamba ngaingove nzira yakachena. It's not easy in this country. Let me tell people in Zimbabwe,
I think people are Zimbabwe for diaspora in diaspora kune mgodho wemari wekuti munhu anongosvika anyovhora kana kuti une mashizha ekuti unongotema uchinotenga mapounds. That is not what the diaspora is all about, ladies and gentlemen. For you to get 90 pounds isalari yemumwe munhu anorara akagara kudai. Kana achitakura zvinorema kana achitsva ashanda panopisa anenge achitotsva kuti ahore 90 pounds. It's not easy to part away with that 90 pounds and give a cause. Not easy at all. Mune maZimbabweans ane mari. Nakutaurira chokwadi. Mune maZimbabweans vanoshanda mabasa ane mari. Vanohora mari svinu. Patetichema $200 paipai. Munofunga kuti hakuna ere munhu anogona kuti $200. Ndakashayikirwa nasekuru kuSouth Africa. Ndikachema nevanhu tatadza kutakura board. Tapererwa sefamily. Kupererwa udu usati ndakafunga ndakagara panapa. I can't afford to will my Seguru's board to be buried kumba. Unoziva pandakangochema kune vana veZimbabwe. Someone came straight into my inbox. Akabva andirishe check your account. Akabvaisa 200 pounds. Ndakarwa neana. Up to date, so andina mashoko ndotaura. It's not easy in this country for someone to part away with 10 pounds. It's not easy. Because ndo mari dzatohora muno 8 pounds an hour, 7 pounds an hour. Munhu anobvisa 90 pounds wokupa kuti endesa. Munhu akabvisa 200 pounds pakafa sekuru vangu paipai. Ndikatora 200 pounds ndikawedzera pamari imwe yandapuwa nevanhu ndikaenda body ikatakura. That money is not easy. Nakutaurira chokwadi. It's not easy at all for you to bata 200 pounds kuibata kudai. It's not easy. Kuverenga mapounds kusvika kwana 200. Unoita 2-3 days wasvinura kuti iwane 200 ndiyo. Anditi maona. Hanzi izvozvi makumbo ari kupisa mukoma Yudha. Mabasa ekuno anorwadza. Basa rekuno rorwadza. Ukasaona wohora mari yacho. Basa rekuno rinorwadza. Saka, you see now what Mkoma Tavan is saying. Mkoma Yudha, is it true that Ncwe's board had been taken by force by the regime? Yes, the regime took it. When they harassed the family disowned 𝗃𝗃𝗃. They ended up issuing statements to their brother was not a 𝗃𝗃𝗃𝗃 cadre. So we don't know. We don't know. Maybe he was not our member. Because on the day of attack, ZANU-PF yakaprinta ma-t-shirts akanzi 𝗃𝗃𝗃 ikapa vanhu vayo vakapfeka vakauya vakaungana paya. ZANU-PF could have made a mistake to murder their own people. Because kana vanga vakutema vanga vasaziva kuti ndeyani vanhu vanga vakufanana vakapfeka yellow. Saka we never know. The family has refused that the gentleman belonged to 𝗃𝗃𝗃𝗃. So we don't know. We don't know. Or probably just the same thing that we went through when Mdara Mwanda was killed. Where CIO came and ferried the board home. Vasvika kumba kwakazangarara zvikanzi endai munoviga usiku na 8 o'clock. Andiona kusvika tajamuka tikati aiwa kana muda kuviga endai munoviga imimi. Mapiki nemafoshoro ayo kuchurwa wavigwa moms uko. Kana mada kuenda endai munochera moviga. Ndiko tichaisa Mdara mangwana. Andiona. So the family could have been threatened. Patakasvika isusu magandanga kumusha uko ndopandakaona kana masiyayo vachinja toni. Bozi pakashaka Mdara Mbwanda vanhu vanga varipo ndingati 30% yemarelatives aivepo. They were government employees. Mapurisa, masoja, majeregard. Saka against masiyayo takati aivanga itaikuita kwenyu timboona. Itaisiyayo change. Takuona isiyayo change itaipano toni. So what was he doing at 𝗃𝗃𝗃? Kunyepa kwezanu-PF. This is why I'm explaining. We went through that as a family as well. And the family was threatened with Singaidi. I
I'm telling you from experience what we went through with the CIOs. But vakazoshaya vanhu vekuthreatena because vanhu vanga vari kumusha uko kwakwakapenga kumusha uko. Andora kwakune hanzvadzi yaMhomes wanga vari mupurisa kwaRusapo wanga vari superintendent. Bosi aitosalutwa epo. Isati ripo wana Yuda majeregard. Pava navafana vanga varipo masoja vanga varipo. Saka vanhu vakati itai tione ichi CIO chenyu pano toda kukuonai. Vakapedzisira vaita 1-1 kubvapo 1-1. Andora family inocha kupedzwa nemavampire. Isusu hatina kutya manje. Saka vataura kuti kana ya heki kana sunga takwezi tinosunga pano. Tinosunga kuti shwi. Ndoba isangotata kuimba bandiriya sunga bandiriya tiende bandiriya bandiriya tiende bandiriya sunga bandiri. Saka vaimbira sunga bandiriya tiende bandiriya sunga. Andora because they wanted to dictate what they wanted to do. Tikavataura kuti not here, not pano. Pane mabosi pano vamwe vanosarutwa vari kumasoja. Takavataura not pano. Kana muchida endai munoita izvozvo kuchaminuka uko not pano. Pano pakatofiwa futi kechitu pano neyamauda kutanga. You see, saka it depends with family yakamirirwa nani. Mafamilies ari vulnerable. Haana vanhu vanovamirirawo andiri mona. So the problem inoitika ndeyekuti kana paitika zvinhu zvakadaro, ladies and gentlemen, zvinenge zvakuda kuti vanhu tibatsirane, vanhu mogara pasi mobatsira family yacho. Assure because zvatakaita isusu, a good example, patakaenda kunoviga Trimomix 2001 December kubhindura, takasvika tikaona bhindura atmosphere yacho. It was scary, but we created an atmosphere. Takameka sure as long as tiri mumbindura, nothing is gonna happen, or else mbindura macho chinototsva usiku iwo. Andi muriona. Saka panenge pakuda vanhu vanomira on the physical side, vanhu vanomira on the reasoning side, to sit down in the family and talk, because right now they've painted Mboneni Ncube is their person, and they came, attacked him, killed him. You understand? All this came from the speeches that were given by Mnangagwa and Chiwenga, which impacted on the political arena. Their speeches were like an incitement to violence, the very dangerous speeches. And such speeches, if you listen to them today, you can tell where the violence came from. We don't condone that. We have never been violent. But these people have been violent, and they don't care about killing people. They are not even moved. Look at the people who are used to kill. An unemployed person. Munasina hopes of working anywhere. No hopes of earning a salary. No hopes of ever buying his own pants. Ndiye munhu anoshandiswa iye. Ngokuti kana achirara kwaitogara kumbizo kwacho. Ka andoroja ka one room. Manotobika mune mbedha ndo manobikira imomo. Ndo mune ka prama stove ka anobikira imomo. It's so pathetic if you look at the people. I think sometimes these youngsters, they lack public education. Because if we continue to talk like this, especially on social media, we need to try and show them and tell them that there is good life out there, guys. Urukona ndakagara panapa andirare nenzara. Andirare nenzara. Ndikatoshaya chekudya panapa ndobata foni. Ndofonera member of parliament. Kuti MP vana vangu vakufa nenzara. Chikafu chouya. Andiri mona. Vanhu vagumbuka uko man.
vanhu vakumbuka. People are so angry. People are very, very angry. I'm telling you. People are very angry. Amenu. Saka what I'm saying, guys, is my dangerous speeches agadaro. Don't throw them away. This is my advice. Kune vanhu vanochengeta information, let's compile them. My videos, let's compile them. Let's keep them for future reference. Those people are good. Let's compile them. Let's have a list of for future reference. And let's keep the records intact. Ukaona kuti uri kurwara unogona kufa une information yaunayo, pass it on to your child and write something kumwana wako. Kuti information yandiri kupa mwana wangu it's a record rezvakaitika kuZimbabwe. One day uchaita president wenyika yeZimbabwe. Vanhu ava must be held accountable. Ndakati nezuro, only God can. Even God does not forgive. So people don't come and tell us to forgive and forget. That will never work in the situation that we find ourselves in. And because psychologically, the people of Zimbabwe are traumatized. They are traumatized. Traumatized by a government that purports to have won an election. Ava win an election because they win an election. So they give themselves the results that they just need to say we've won an election. That is shocking. If that is the case, it's good, not good news for the 𝗃𝗃𝗃. They open a case against 𝗃𝗃𝗃 and then ban their gatherings indefinitely pending investigation. Forgive and forget, Maya. That is something that we will never do. I will never do. I will never do. And then this type yacho, you would I forgive and forget. I grew up Muslim. Uko kwedu uko baba. Kwataka kurira, kwataka dzidziswa chitendero manamatiro. Hanzi gamba kwe Yuda chikanza. Vadi general mpana. Mpana yo mpana yo chara ndukuinge kukulesa yo mpana yo. Chara ndukuinge kukulesa yo. Mbomira kutaura zvimamanga. Andimona. Atete Flow, what you have said is such speeches, they dehumanize. They dehumanize the society. Very dangerous rhetorical technique used by ZANU-PF which dehumanizes Zimbabweans. If you look at Zimbabweans today, you cannot call a Zimbabwean a human being. Guys, ukautasa namwe kumusha ukatasa munhu rakuita ngegudo. Munhu anenge akapfeka madhende kuti yasha madhende. Zvinhu zvinorwadza izvozvo. So this type of things, they need to find way. We need also to talk about this in different platforms, so that if these idiots pick something from what we say, let's explain it in a very simple way. Because vamwacho zvine zvakafana vamuri kuona veku kuchikora havana kudzidza, havana kuenda vafana vewe. Vangokurira mashurugu muzvimamaini zvazvo vachitokonora goridhe. And akatokonora goridhe rero anosvika otorerwa unzi nderangu opuwa dhora. Munhu atorera goridhe redhora wapuwa dhora akunotengesa goridhe $500. Androona haana kana nemari yavana vafana vewe. You see, they are just being used as animals to eat, because it's like Zimbabwe is now like a jungle. It's like a jungle where certain animals zakaita seshumba dzinenge dzichingodya dzimwe mhuka diki andimuriona. So such dehumanizing speeches must not be condemned.
Hans General, may you come again on the issue of forgiveness. Yamati magadzidziswa ndati nini kwedu kwatakakurira kunana Muslim kwatakadzidziswa. We were never taught to forgive and forget. Since pakara kuverenga Korani chacha anabva ndamboona pavaiti forgive and forget. Patakadzidziswa kunzi namata Mwari munhu akahura anotakwa nemabwe, ukatadza unodimburwa maoko kana kutokonorwa maziso. You understand? Hanzi kushaya kuSouth Africa ukaona vanhu vedu unoshaya mufaro. Sometimes I'm like, these are strong men building apartments in South Africa. They are strong enough to fight. They live hand to mouth. So despicable. Something chinorwadza. We must be contributing to our country. But because I was saying to the other guy, the Benson Matinyararo nachitaura naye ndikamuti Benson, South Africans pavakatora nyika havana kuita chibalance chekuZimbabwe. Ndochakaona South Africans are angry about us, but they did not engage in a barbaric act of taking people's properties, stoning people to death, took people's farms and so forth. South Africans, they kept their line of production running. Whatever the government is, what the government just do is tax those people and look after their South Africans. Isusu, we destroyed everything in our country. Then we are running into South Africa to look for jobs. We are now competing with the South Africans who did not destroy their things. They knew tomorrow they want to eat. Zimbabweans, we were like, we did not focus. We did not have a vision that what we are doing, the end results are like we are going to starve in this country. There will be no jobs, no hospitals, no schools. This is where we are, 43 years of independence in the 21st century. And in Rugunzo. And imagine ZANU-PF managed to make Zimbabweans hate themselves and each other right in front of our eyes. This is why you see they send youth militias to go and kill people right in front of us. We've become victims of ZANU-PF. We've become victims of people who do not reason. The whole country has been turned into a circus. And the people of Zimbabwe have been set against each other. They are fighting against each other. And yes, they destroyed all production in our country because they wanted power. They just wanted to be presidents. Someone just wanted to be a president. To say, I'm the president of Zimbabwe. I would rather destroy everything in this country for me to become president. No matter whether you vote for me or not, even if you don't vote for me, I'll bring these soldiers to kill you. Because I want to be president. Someone who doesn't respect human nature. You understand? So, such people who facilitate use of humanizing other people in a country, those people must be held accountable individually. ZANU-PF as an organization has got individuals in it who use this dehumanizing language, a very dangerous language, to cause shock, despondence, and fear amongst the people of Zimbabwe. Hanzi mukoma Yuda konyaye grand plan inoreve
andisandaibata mukomakudzi ndichaibata tozotaura ndichaibata tozotaura. So the escalation of violence in our country is being caused by psychotic people who have lost the power of reasoning. Ndakataura pane imwe Twitter itaura chimwe chimpana chinozikudzana uri kuona Mnangagwa uyu he cannot jump. Ndakataura kuona ED cannot jump an inch with both legs. He can't. But amachira chete mukati hamuchina munhu. Kana chiwenga uyu taiona uniform chiti musoja takazoona Gomera ari pamubhedha aita blue black face. Ezvo kana akafamba akapfeka zvisuturere nezvidumbu zvakapomberwa mweya zvazve angove machira chete hapasina munhu paya dzanharo. Andimona. This is why you see ZANU-PF people, they rationalize this extremism, killing people, dehumanizing the people of Zimbabwe, creating atmosphere of fear in our country, which is something we are fighting to remove. The threats that they pose on the people of Zimbabwe must be removed. The people of Zimbabwe must abide by their constitution and live harmoniously in peace. Andi murikona, hakuna chinhu chinonakidza panyika sekuenjoya peace. Hakuna. Chinorwadza ndechekuti if they look at you, that is of an enemy. This is why you see ZANU-PF always say pasine mandu, because that's their perception. They don't see opposition as a competing force. What they see is just an enemy to themselves. This is why they all use this hate speech, incite violence, make sure that the Zimbabweans are set against each other and the Zimbabweans continue to fight. Those hateful ideas, those hateful language, those hateful speeches, they motivate violence. And when they motivate idiots to get into violence, those idiots have got no limit. But what they do is they make sure that they shut their brains and use their other side to think. And once you start using the other side to think, that's the end of you. Ndakataura nezoka, all those guys I knew who were involved in ZANU-PF causing fear, killing people, post and pre-election, the guys that I knew in Karoi, they are all dead. Hakuna mpenyu nasi. Kuti kasvika mukaroi ndi pagengare pakasara ningi. Hakuna. And that is a very good lesson. Kunesu tasara. Andidi mona. It's a good lesson kunesu tasara. Kuti kana waa kudaidzwa. Kunzi Shapiro, uya uponda hande tinoponda. Imbotanga wazvifunga. Kuti violence yandiri kuenda kunoita inobenefita ani? Inobenefita ani? Who is going to benefit from this violence? Andini mona. Ndosaka muchona chitaura kuti the political parties in a country, they must understand the issues of instability and the impact of instability in a country. Politics of violence does not bring development. And politics of violence does not bring a revolution, does not complete a revolution, because we will always be in this mood of saying, let's fight back, let's fight back, let's fight back. And we are going to fight back. Because hakuna anda kurohwa akamira. Achirwadziswa akamira.
ndakati kana majere eZimbabwe achikwana 4,000 5,000 people amwana ngatidzorere tiende kumajere. Majere eZimbabwe, I understand they take about 21,000 people, and those prisons are made for us. They were never made for animals. Ukaenda kuchikrubu maximum unotanga wasvika pachikrubu farm prison kana unotanga wasvika kutraining depot ndokune matanga enguruve nemabhiza ikoko. Uchikwiza wakuenda kujeri revanhu. Saka that jeri ijeri revanhu rako neni. Hazvina kubasa kuti uri mugadhijeri, hazvina kubasa kuti uri musoja, uri mupurisa, unoripinda chete jeri. Mhosva inenge mhanza, inenge baro. Rinongouya usingakufungire, and you cannot say no kumhanza. Ikatanga kutobuda mhanza, wakutoita mhanza. Handi muri kuona. Saka this issue of Zimbabweans being incited into violence, this must end. Vana judiciary, there must be independent powers. Vana zeki, there must be independent powers. But they can't be independent because they fear. If I do this such gumba, I'll be killed. And in Saka, these are some of the things, ladies and gentlemen, we should be considering. Because Saturday, tringetiri kontutu, ziyatungu, kumfazo magumene kuchenduda. Kobulawayo kondonga zwelele. Ikoko, doka tringetiri ikoko. Let's turn bulawayo yellow. Let's turn bulawayo yellow. I really understand. Chanoziva vanuga. The more you kill people, the more these people come in dozens. The more you kill them, the more they come in dozens. Because why? You know the reason why? Violence against politicians, they are well documented. A common view of this is that people of a country tend to sympathize with the victims. And this is why you see, believe me, come election time, ZANU-PF will go. ZANU-PF will go. Because politicians increase the support for the victims' part. The violence that you have seen, it has increased the support for 𝗃𝗃𝐶. Believe me. Believe me. The violence that you are witnessing today, it has increased the support for 𝗃𝗃𝐶. Go on social media. Read the mood of people. Read the public opinion. You can tell that out of 50 people on a platform, one will be ZANU-PF, the rest are not ZANU-PF. And read the comments. You can tell public opinion that no one loves ZANU-PF. These are consequences of using violence against innocent people of a country. And the serious threat of political violence, ladies and gentlemen, it will never bring supporters to ZANU-PF. This is why you see, since 2000, ZANU-PF inenge ichirota, kurota kweharahwa yakaita senichi yamwa mai wakafa kare. Ndozvinenge zvichita ZANU-PF. ZANU-PF will never win 100% seats in Zimbabwe. ZANU-PF is lucky to win kana half yema seats atinoona in Zimbabwe without rigging. ZANU-PF will never win anything. And the so we are in a 21st century, ladies and gentlemen, where this politics of violence in the 1960s, it has got no room. Kana uri mwana mdiki ari politics, kana uri mwana mdiki ari kupinda politics, violence has got no room in the 21st century politics. Zvakamboitika kuno ku UK, zvakamboitika. You still remember in 2016 we had our Labour Party, UK Labour Party deputy Heinz Joe Cox MP mkazi uyawo
was shot to death a few days before the Brexit vote. You still remember that? That is the only incident of violence that I can still remember in the UK. Since I came to the United Kingdom for the past 12 years or so, that is the only incident of Joe Cox, who was shot dead because he was campaigning against Brexit. And never any other incident besides that. And on. So incidents of killing each other for the purpose of engaging or getting political marriage should never be tolerated in the 21st century, ladies and gentlemen. If you listen, kumadhara yachitaura, vamwe vacho 65 years, vamwe vacho 80 years, havasina kana any future of the country. You cannot attribute anything, you cannot give them credit or attribute anything that they've done. The combination ya Chiwenga na Mnangagwa ndo yaitaurwa na Bob kuti andina munhu wokusira upresident. Zviri nani ndife hangu ndiri pachigaro. And ivo vaibva vaenda vakati our president is life president. They did not know that Mugabe was telling the world that I've got no one to give this presidency to. The current crop in ZANU-PF is incompetent. And we have now witnessed it. That, oh, this is what Mugabe was saying. This is exactly what Mugabe was saying. That I have got no one capable of running Zimbabwe. And when they removed Mugabe, you see the effects. On that, my civil servants, naitaura nemu friend yangu ari prison. Pakabva Mugabe during 2017 ngati muri kuhora mari. Vaihora kuma ndikuhora 660 US dollars, almost 700 US dollars a month. Ndo pakasiya Mugabe ari chingwa chita 90 cents, just like anywhere. That's when Mugabe left. Today ukavataura vari kuti tidzosere hedu patakasiyiwa na Bobo, tidzosere patakasiyiwa na Mugabe, tihore 660 dollars. Makajere vakatenga dzimotikari vakadzimba ipo paya. Pakangotanga government of national unity, tendai akavapa mari yakanaka. Mawo veterans vakaenda vakanomamira padhora reofisi yatendai, tendai akamuka akavapa mari. That was that. Look at the response that they get from Wana Mutsvangu. Mutsvangu ane mukadzi wake vese vari mugovernment. Mutsvangu akapuwa motikari, mukadzi anopuwa motikari. Andidimona. Iwewe uri kunoponda hauna chaunacho. You are just engaging in ZANU-PF campaigns negatively. Why? Because once you start killing people, that's a negative attitude towards any campaign. And you will be like an empty vessel that is used. Uchikora brain usina. Ndofuka vanhu veZANU-PF ukacheka kudai vakwadabura izvi zvatoita kuforensic izvezvi. Unonga watoona kuti nebrain apanapa hapana. Andimuona nyaya dzati kutaura. So engaging in violence, ladies and gentlemen, it's a negative campaign. You are campaigning negatively for your party. You will never realize any dividends of that. Because once you start being violent, you are driving potential supporters away. Tine vana vari kukura vari kupinda into political system every year, and you are engaging in violence. What are you teaching those kids? And more. Saka vana ivavo, they will never come to you. Vana varoda kukura in a peaceful environment, vadevelope, vavevo vanhu vamangwana, vanoita upenyu hwavo hwamangwana. Because kuna mwana baba vakazvara vana, vana mai vakazvara vana, vana baba vakazvara vana. Vana ivavo upenyu hwavo hwese havana kumboona baba vachiti ndakumbomuka kuenda kubasa. Never in their lives. Havana kumbona mai vachiti ndakumuka kuenda kubasa. Vanongomuka vese baba namai vari pamba. Mwana achienda kuchikora dzoka unoona baba vari pamba.
hakuna kwavakamboshanda. Saka mwana ye akura zvinezvi hakuna kwaanenge ashanda. Andi muri kuona. Saka problem yakadaro iproblem yekuti mapoliticians vari muZANU-PF vanenge vachidawo democracy asi havakwanise kuipiwa nezvidhara izvi. ZANU-PF ipolitical party isingafe yakawana a young leader. Hazvichaiti. Ameno kana pamwe tatofa tese tatopera, pamwe ZANU-PF ndo paichawana a young leader. But their type of politics cannot attract youth. It can only attract thugs, people who are just waiting to be fed kungemwemsi. Andimona. So what we are saying is, this resulted in lower numbers that you see pamarales ZANU-PF. ZANU haina vanhu. Vanotuma mabhazi pasi rese kunotora vanhu kuzama kuvaunganidza, asi hapana kana vanhu vari significant vaunenge uchiona ipapo kuti ungatoti panapa pane vanhu panapa. ZANU yazviita. Pane vanhu. Hakuna, kunenge kusina vanhu. So what are the impacts of a nation with a president and vice president who incite violence, who set up Zimbabweans against each other? Hanze naye munovarakasha ikoko. Niki Mangwana akati roverai muchadenga imomo. You see, they don't know peace, these people. In their dictionary, there is no definition of dictionary. So what are the results? The results are what we are witnessing today. All the police, Zimbabwe Republic police officers, Zimbabwe National Army soldiers, prison service officers, Air Force, ukaverenga newspaper nhasi, itai research wakomana, verengai mapepa, verengai news, verengai now. Zvandiri kutaura izvi munozviona imomo. Hakuna department, madepartment 4 andataura nemasiaiwo 5. Madepartments are 5. They have bred armed robbers. They have bred thieves. Munanorara mutendi ne AK-47 nema-30 rounds anogomuka achinotsvaga mari. They will forcefully deprive innocent civilians of their belongings using firearms of the state. Kutaura kwatikuita nhasi kwabatwa masoja to a presidential guard. Vanofamba naEmerson Mnangagwa vakarembera pazvimotikari vakapfeka hohwa weyelo uyo. Vajatiwa. Andimuruzwa nyaya tikutaura. Kumudzi kwakabatwa masoja uko. Vakataura tiri kupuwa pfuti dzekotsvaga mari. Vabati musapfura vanhu. So our soldiers, our policemen, our prison officers, our Air Force soldiers have all been turned into armed robbers. This is an infringement of fundamental rights of the people of Zimbabwe. And this must attract serious sanctions from United Nations. Because they are waging a war to steal money from the people. These are the impacts of a dysfunctional government where the president thinks every citizen in a country is Mandu, where the vice president, when he look at Zimbabweans, say, oh, these are Mandus. You and me are all victims of armed robbery from our Zimbabwe soldiers. You see? People are now scared of soldiers in our country. People are now scared of the police. Not because they will be arrested, but because they will be robbed by the police. Drivers cannot drive freely. For decades now,
Zimbabweans have suffered. And this suffering will continue if we don't use our brains. Because the country is in the hands of armed bandits. If you see Marales Anu, so the country is in the hands of armed bandits, and we are likely to continue to suffer. This has impacted negatively on our economy, ladies and gentlemen. No one can come and invest in such a country where the police are the armed robbers, where the soldiers are the armed robbers, where the president is inciting violence, where the vice president is inciting violence, which are causes and effects of the problems that we face today as Zimbabweans. As a result, we are refugees in other countries. Hakuna wasingaone muZimbabwean kuUkraine kuvariko kuri kudonha zvimatomiki zvezvo variko kuUkraine vakomana suffering. Andiri. So ZANU-PF on its own, ladies and gentlemen, it is a problem that needs to be solved. If we don't solve this serious problem, then we will be in a catastrophic or a national disaster. We are already in a national disaster. We need to solve this quiz or this puzzle or this problem we call ZANU-PF. And there are ways. Tomorrow I'm going to dwell on the probable probable methods that we can employ to stop ZANU-PF violence. What we need to do is eliminate ZANU-PF violence first. Then we move into an election. There are arrangements that can be put in place to make sure that we limit the violence. There are measures that we can use to bring equality in our country, to bring employers, investors in our country, to eradicate poverty in our country, to remove this injustice that we suffer and inhuman treatment that we have endured for the past 43 years. We have got methods and means of stopping this. Quite a lot of methods and means of stopping this. And some are political arrangements which can end these problems. Because if we don't do it, what I'm going to talk tomorrow, what I'll dwell much on tomorrow, methods and ways we can utilize to stop political violence in our country and deal with it decisively. Create a society where people will enjoy life. Life is too short. Life is too short. You only live once. You don't need to live in this state of poverty the rest of your life. Because they are a political class that thinks it is the only political party that must survive. If it means it's a struggle for power, ladies and gentlemen, let's get into this struggle of power. Let's put these strategies into effect, and we will make sure that violence will go. And when violence will go, if we go into an election, we will sail through. Because what we want to create is a political, a level ground where politicians would stand and say, "Guys, I'm being voted here." Not scenarios where people are hacked to death every day because someone wants an axe. And more. So we must create a situation. We must form an environment that when we implement the strategies that I'm going to propose tomorrow, then we will see these unlawful acts of killings by ZANU-PF end. Because ZANU-PF must know that it is not the army. ZANU-PF is not the police. ZANU-PF is not like what Mnangagwa said, "We are the army, we are the police, we are the judiciary." That was a backing of a madman. ZANU-PF is not the police. ZANU-PF is not the army.
And we must show them that you are not the police, you are not the army. And anymore. If the police and the army intervene in strategies that we want to use against ZANU-PF, then we would know that there is civil war in our country. And when there is civil war, then we need to be armed and fight the war. But it's civil war. When people are hacked to death on daily basis, already if ZANU-PF declares civil war, that's fine. We don't care. We can still engage in civil war. That's why the moment you can see, you always talk about the Chiterra Unzu, how could I? Couldn't go at Chimurenga Chess Zimbabwe. ZANU-PF, yes, I see him Zimbabwe here. Vanga see him Zimbabwe, yes. Vamairo, Vamaita logistics. Vamaita chairman, Variko, Manya ne izvi. Varikunze kwenyika vachironga, varikumba vachifaita. They were not all in Zimbabwe. Vamwe hondo yakatanga ikasvika pakupera vasina kumbotsika muZimbabwe. I will give you a very good example. Tongogara, Josiah Magama Tongogara. Hondo yakatanga ikapera Tongogara haana kubva ambotsika muZimbabwe. Pakapera hondo akuda kuuya kuZimbabwe akabva auraiwa naOPA haana kusvika kuZimbabwe kwacho. Akazosvika yava board. Kune vanhu hondo yakatanga ikapera, vamwe vanhu they've never been in Zimbabwe. Kurira kwepfuti pamwe akatoiona kutraining kuTanzania. Chete haana kubva amboridzirwa nyere kuti azori nyere ndika ozonzwa gumu mumwe haazvizive izvozvo. Kereke ntambo yepfuti mumwe munhu haatoizive, anongoziva iye kufaya chete, achingofayira matagesi achibvapo oti vamwe endai kuhondo, iye ogara kuZambia, vamwe vakuru vamwe vagara kuMozambique. Kune vamwe vasina kumbotsika muZimbabwe svika hondo yapera. Havatozivi kuti bhunu ranga rakaita sei, kana kuti bhunu rakatakura pfuti yakaita sei, kana kuti pfuti maridzirwo akuitwa pfuti akuridzwa nebhunu rakaita sei. Isati akuzviziva, takakura nguva dzehondo, we were born during the war. Taitoziva kuti pfuti ikarira, taitokuudzai kuti aya mabhunu ari kuridza. Pfuti dzikarira, taitoziva aya makomuredzi ari kuridza. It's an assault yakuitwa. Zvamuri kuona zviri kuitika kunana Ukraine ndo zvatakakura tichinzwa tichiona. Zvindege zviya zvidonza mabhambo. Komboti zi takakura tichizviona zviyazvo. Hondo takaiona isu. Anyone. Ndo pandaitaura ndikati kuti tiri kunotono. Pane mumwe mugandanga aiuya su wakabata futi. Andimonzwa ndichimba kuti amai ndakanaka amai. Amai. Mugandanga aimba kudaro. Aiuya akabata zvima AK zvifuti zvezvo osvika aive nemusikana mumwe aidana naye ainzi Neti mugandanga yeye. Anga ari mutsvukutsvuku mufesi yeye, ndakasa rake waiti ukamubvunza kuti unonzani, aizviti ndonzi chikafu chenhunzi. Ndosara aizvipa iroro. Kuma 76 77 ipapo aiti ndonzi chikafu chenhunzi. Ndozvaitaura mufesi yeye. Aita akasvika akagara so akuigirwa sadza achiita sei, bhozi vamwe vanenge vari ukoko vachiigirwawo masadza avo ikoko, iyayo yachiona musikana ainzi Neti yeye. Aisvika kugara kubata AK yake sotanga kuchema akagara zoti amai ndakanaka amai, nakira ndakaitaya, ndofane nyere, amai ndakanaka amai, amai ndakanaka amai, amai ndakanaka amai. Andiriona ukazva tichiimba kudaro ndo maimbira aita. Ndatsva amai ndakanaka amai, amai ndakanaka amai. Saka ndisava chiimba every day amai ndakanaka amai. Munhu akatoramba ndakanaka ipapo. My general munhu akakona pana vanhu Yuda wakashata unokunaka. But nechiimba zvataiona nguva dzehondo. Andimona. So the consequences of what we are witnessing in our country is incredible, ladies and gentlemen. It has left the country bankrupt. Zimbabwe is bankrupt today because of these dangerous speeches dzinopuwa nana Shwenga. Vachibhehave kunge vana vecrash. Ukanzwa vachitaura, ukaona vachinzanzi unganai mabhazi nemotora vanhu, vounganidzwa vese vanhu ava. Tinenge takapeta maoko chida kunzwa kazvikutaura. We listen to every speech that they say.
apana kana chinenge chitaurwa chine musoro choti kuti baba ava vane vana vabuda mumba vachonzi baba vakuenda kunoadhiresa vanhu. Havana kana chine musoro chinenge chitaurwa hapana. Munhu achitaura kuti ndiri Goriati inini. Takakura saGoriati. Tikati bhaibheri racho kana kufunda hatina baba. Hatomboriziva kuti bhaibheri. Satani haverenge bhaibheri. Anenge akotaura nyaya dzaanzwa netiwana kumba kuti kune munhu ainzi Goriati baba. Obva atoenda pavanhu kuti ndiri Goriati. Tinoona Goriati isu. Kunoziva kuti Goriati chii chakabva kupi chikaenda kupi. Chikazourayiwa naDhavhidhi zvazvaita sei. Wakuzviti uri Goriati. Who kill you? Tinokudonhedza saGoriati. Ndakazozva mugaba akutaura paya zvikanzi ndokudonhedza nhasi chaiye mukuru akabva adonhedzwa musi iwoyo. Andiona. So our government is a criminal government. We have got a criminal government. Whatever this government is doing is criminal. There is nothing that Zimbabweans can exonerate this government for. It's a criminal government created by criminals. People who do not even know kuti Goriati akapondwa naDhavhidhi. They don't even know. And the honor. But the situation that we are witnessing, ladies and gentlemen, it creates despondent in our country. People are so oppressed. Zimbabweans are so scared. They've got this fear. But there are people who want a flamboyant lifestyle, who utilizes these idiots to go and kill other people. And the honor. The oppression must stop. These incitements of violence must stop. Must stop. You cannot incite violence against the people of Zimbabwe who never provoked you. That is not a policy of government. When people are gathered, they want to listen what the government is going to do for them. What is government has done for them. Not to go every day, every rally. People are promised the violence. If you don't vote for us, violence on daily basis. Ukatarisa munhu ato anodzokera kuhondo, ukatarisa mbuya opa muchinguri waye, hondo yachaenda yakamboenda ndeipi? Yaanoda kutaura ranzi anodzokera kuhondo. Kupi kwaachadzokera? Akaenda kuMozambique, tinongoti Matsanga tata that idiot. Uone kuti anokuenda here kuMozambique wacho. Hondo yaachadzokera ndeipi? Hondo yaacharwa opa muchinguri, kuti haakwanise kana kukwira 2 stairs, haakwanise. Ane zvikumbo zvafuta kudai neBP. Kana kuti kuroiwa, kana kuti kuita se, ameno munhu ari kuroya, kuita arthritis, kuita ngane arthritis. Zvikukaona katopfeka bhutsi haikwane, kabhutsi kanenge kaita kenzwara so, musoro kwese uku, zviri zvinyama zvisina nebasa rese. Okuudza munhu akadaro tanzi ndoenda kuhondo kupi? Makaona imimi Chiwenga achichaya manyoka. Unoziva kuti takakura tichiziva kuti mwana anochaya manyoka anonzi chizhiwa. Chiwenga aichaya chizhiwa ari kuSouth Africa. Kakauna ngeka mwana kenziva so. Apomberwa umwe ane machina kuti ndoenda kuhondo inini. Hondo yaunoenda ndeipi Chiwenga iwe? Hondo yaungarwe Chiwenga ndeipi? Tisachichizirwe zvimanga. At our age, vakaenda kuhondo vari kuma 25 years. Vamwe vakaenda vari ma 18 years. Izvo zvava ma 8 years. Ari kutaura nyaya yekuenda kuhondo at 8 years. Tell him futsek man. And tell him to hell. Go to hell. Kana mwana wake chaiye wakazvara, ukamutaura baba wako wada kuenda kuhondo anofanira kuseva. Kuti baba uri kana wakagara kwanenge achisvika poriji namai. Ayo hondo yaanoenda ndeipi Chiwenga? Andimona. They are just creating ruling a light kasina nebasa rese. They've created a world, their own world, where they looted vachibamaridze nyika. Voda kutaura nhasi ndoenda kuhondo. The Zimbabweans, what they need is just political independence. They don't need to be killed. Zimbabweans don't need to be beaten. And Zimbabweans, they need good life. Vada zvipatara zvinoshanda. Vada education system inoshanda. Vada macollege vachidzidza mabasa vanhu vachidzidzira chii. The current crop yes Zimbabwe here is gone. Hatingarambe tiri pasafa continue, ladies and gentlemen. You cannot resort back to political violence that we endured or suffered during Mugabe's era. Ukanzwa vanhu vakuti Smith hayo enani. Vanhu vaneta.
Both ukada kuona kuti chaneta vanhu chi hapana inflation. Unoziva kuti Zimbabwe is the only country muZimbabwe une vanhu vaihora 100 billion. Takahora 100 billion, matrillion, takamahora matrillions muZimbabwe. Inflation ichimhanya zvokumhanya zviyazvi. Ikasvika madigits mamwe kuti tatakutadza kuverenga. Because imagine dai vanga vasingabvise mazero. Mazero aibviswa every week. 30, 6 mazero, 30. But taingosara tine mazero mamwe achiuya next week. Taingosara tine matrillion kwabviswa mamwe mazero. Zimbabwe yakasvika pakutadza kukaunda. Takaverenga manumbers ese ari panyika akapera. Kusvika taakutarisana kuti tichiziva toita sei. Vakapesera vava kuti bvisai mazero. Havana nyare, havana nyazi. Havana nyazi. Pera vava kuti bvisai mazero. Saka tiri kutaura kuti such type of government yaiti bvisisa mazero 6 every week. Kusvika nyika isichazivi kuti chinhu chinonzi mari chii. Hakuna muZimbabwe anoziva mari. And the country was so ravaged with poverty. Youth are unemployed. And that poverty, ladies and gentlemen, it threatened our survival. Taifa nenzara. 2008, baba, takafa nenzara. Apana gore, hakuna mboita drought 2008. Kwakanaya. Takafa nenzara, pasi rese. Kupesera takupuwa, rice raibva kuchina maplastic, roto ukarikanga so raibuda hutsi so plastic no plastic rice baba. Machina kanogadzira rice, vanogadzira rice. Saka what we are saying is, let not be used as political pawns clashing against each other. Tichiona this social injustice happening in front of us. This is a criminal neglect by the government. This is a dangerous act by the government to utilize unemployed youth to go and kill unemployed youth, promising to employ unemployed youth who are not employable. Because ukaona mpana akauraya mboweni mncuyo yawe andifunga kana grade 7 akasvika ani masa akatsvuka ngebharazi yakudaro andimona. So the problem inoitika ndeyekuti vana ivava vana vakakura vasichiona ana mai nababa vasingashanda. Saka that early poor childhood inokonzera poor education. Kuchikora uende unongopesera wa mushurugu au makokorokoza wakatakura mazibhemba uchitema vanhu kuti udye. Unaona? Kutema munhu kuti udye nebhemba, kubaya munhu nepfumo kuti udye. And that is not the life that we expect. President Nelson Chamisa has got a clear path, a clear way of improving socio-economic life in Zimbabwe. And muri as families, as I always say, that ladies and gentlemen, let's mobilize each other in terms of families. My family members, we can accomplish whatever we want if we encourage each and every person to desist from these criminal activities, register to vote, and go and vote on the day of voting without fear. Because zvandabuda mubhanoti ndaita zanu yatorova pasi, and I'm ready to defend my vote. Andimona. Saka ndiri kutaura ndikati lifestyle yedu can change tonight if we want to change our lifestyle. This a light life kezanu-PF can end today if you and me agree on certain things that I will talk about tomorrow. What we want is we want to breed vana vane hunu vekuti kana mukavasiyira nyika mangwana makuti chitai vatungamiriri havazodzokere munezve kupa madangerous speech, bad mouthing other people, killing Zimbabweans for no apparent reason. Andimona. Saka ndo zvatiri kuchemera vana veZimbabwe. Saka mwana ndati gaindro yangu diriwo rairo nogara mudiriwo diriwo rarembanje vanogara mudiriwo diriwo rairo vanogara mudiriwo diriwo rarembanje vanogara mudiriwo vakomana vanogara mudiriwo ram
kuna vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana. Iro dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo, dhiriwo rairo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo, vakomana vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo, usatambe navo vanogara mudhiriwo, dhiriwo rarembanje, vanogara mudhiriwo, dhiriwo ravakomana. Ero dhiriwo rarembanje. Pakaoma, ladies and gentlemen. Hanzi chitungwiza mayor, Councillor 𝗲𝗁𝘁𝗂𝗁𝗶 has been recalled by Douglas Monzora. Tukupinda ma elections are tukupinda because of this recalling, and he has recalled our mayor. Also, Emmerson Mnangagwa, Hanzi has instructed Zimbabwe police to make a thorough investigation on all politically motivated violence and the perpetrators to be brought to book. As you all know that our president doesn't want violence. He's someone who's telling us that a trained saboteur does not want violence. Emmerson Mnangagwa is a trained saboteur. Someone who is trained to bomb bridges, someone who is trained to bomb trains, someone who is trained to bomb buildings and so forth, kill people. Then you say that person is a peaceful person, someone who wants peace, who is not violent. This is not a true account of, or a true picture of the gentleman. This is not a true picture of the gentleman. And more. Saka, a lot of things. Let me hear from Mahere. One rally, watopera moya. The people know who their leaders are. I think this is in reference to the Douglas Monzora. Kuti kahari kamwe chete zvatopera. And that rally has unsettled Douglas Monzora and his co-hosts. It has demonstrated without any doubt that 𝗃𝗃𝐶 movement is a formidable juggernaut bearing all before it. If it can attract thousands in less than a month, how much more in the months ahead? Interesting times ahead, ladies and gentlemen. And the statement was an only go in injury time. As a priest, Jana Kupe, my sister was Ndanzwisa. Fazi, don't hurt a man when you're down. Don't hit a man when he's down. Can I send you to 𝗍𝗂? I miss her. Please, I know she's following the events on the ground. My name is 𝗍𝗂. Dzakashamura, mdara waenda, mdara. Waenda. Hanzi kuroverwa. Zvichangwamba. Atirembi. Kunange mberi basi chachimanyika ichi hanzi kukorerwa zvichangwamba hatirembi kunange mberi basi 2023 watokwenzera kuti tisvike kukanani. Vanhu ndakutaurira ndikati vanhu havasi kutya ende vanhu havasi kudzora tsvimbo. Come any rally chamisa unganidza ameno musoro bhangu utauri kuti inini I don't like Jonathan Moore. I don't like him. Hanzi na Jonathan Moore, there is something exhausting about the fixation with and apparent hatred of 𝗰𝘁𝗁𝗁𝗁 and Dr. Kupe. If the 𝗃𝗃𝐶 is a new brand for citizens and not a rebrand for the MDC, and is thus starting on a clean slate, why is divisive MDC politics being used against the two? Thokozani Kupe is the vice president of MDCT. There is nothing divisive here. When you have got your own political party, stay in your lane. Don't try to come and tell us what to do, MDC. Hanzi na Jessica Geraldine kanondinakidza kamwana. There is no back door to leadership positions in 𝗃𝗃𝐶. I am sorry. Everyone who wishes to lead us must go through the citizens. Nelson Fadzi, Wende Walshman,
have zero right to impose leaders. We, the citizens, decide. Everyone must be tried through citizens. I like the National Coordinator of the Citizens Against Violence Initiative Taurai Kundishaya has encouraged all political parties to desist from inciting violence during their campaigns. I don't got all political parties. Taura Zanu-PF Musadai. And it. Panaban that she is a Matabelean political godfather is a big myth. I don't know what this guy is saying here. And you should include your height in your bio. We are tired of being penguins. This is Madagascar. Ladies and gentlemen. The Opposition Citizens Coalition for Change says the home of 𝗽𝗿𝗶𝘃𝗃 in Harare was attacked by 4 men in the early hours of this morning. They were armed with machetes or axes and a gun. His guard was attacked and suffered bad injuries to his head. These people, they wanted to kill 𝗽𝗿𝗶𝘃. And 𝗽𝗿 is a holder of a Bachelor of Accounting degree from Midland State University. He is an unemployed youth. As 𝗽𝗿 is a holder of a Bachelor of Accounting degree from Midland State University. He is an unemployed youth. Those with a bachelor's in accounting earn an average annual salary of $72,000 a year. So if he was wise, he would be fighting for change so that he can stop bootlicking. Mwana umpurisa mbana akurira mkembi mwana umpurisa unoza mkembi mprazika ukasada urizina zvakanaka unongoita iyo yechiplaziyo yechiplazeni. Honorable Settlement Chikwenya from Bizo. We as 𝗃𝗃𝐶 are moving in and make sure the aspirations of Mboneni Ncube are fulfilled. Now that the body is headed for Vungu, we shall be there in full force. We are family Mboneni too. So he's going to be buried in Vungu. Settlement Chikwenya pane nyaya vakuru avo vanoziva zvavanoita. Chegutu citizens stampede to watch Nelson Chamisa and 𝗵𝗶𝗃 as they passed. Ndosingadiwe nezano izvi. Ndosingadiwe nezanu-PF. Ameno ameno anzi mbuya niko. Ameno mbuya wekungoti pese pavafamba panoitika accident. Pese pavafamba panoitika accident. Ma-accidents iwaya azoita kuti munhu wezanu-PF azotaura zvaataura. I'm going to play these audios. Ndobva ndavhara ndati good night. Apa masisika kutaura chokwadi kavarumeka ngatishinurei muitiro uri kuitwa namunangagwa nanachiwenga uika nezvakataurwa nanachiwenga kana iri hondo varume zviri nani tange ndapedza hanzi maitiro avo ari kuita varume avo kana iri hondo zviri nani tange. Munhu wedu afa kukwekwa urawa nevanhu vezano. Vanhu vezano usvika udzinga vanhu vacho 𝗃𝗃𝐶 wotora mutumbi wacho hanzi kunotsvaga wakumana bhodhi yemunhu wavakauraya pachipatara kumochari. Izvozvi ndo vakaungana pamba pacho vadzinga vanhu vese neveukama vari kuona kuti ava ndeve-𝗃𝗃 vari hanzi neveukama vari kudzingwa ipapo. Handiri maona. Kune audio yandiri kutsvaga. Pane audio yandiri kutsvaga yandiri kuda. If I find that audio, tinenge tachipura wakomana. Tinenge tachipura. Regai tone nditsvage audio iyoyo ndobva ndavhara. Mama audio zvacho achengete mani. Ndakuti achidelete phone yako remero. Vati vari kwani maSouth Africans vari? Mkoma, really sei. Mama message ari kubva. Sorry masisi. Munhu wedu afa kukweko. Ndaiplay. Apa masi. Ndrutsvaga audio. I don't know whether you call them my age.
ndotsvaga order iri very important. Mukoma Yuda Mamessages anopinda. Mamessages anopinda aya atinenge tichiteerera. Aiwa, chamisa. Ndora arikuda kumbisa mabirection kuti Anhu ari kuchema. Maswera sema elders chiri se. ngoma shepherd ngoma ndizo ndiri kutsvaga audio yandira kuplayera ikani guys. Be patient. ngoma Yuda Iwe Emmanuel usade kuda kunye. Let's have a way forward. My leaders apa kuri. Vanhu vagumbuka. Ndoona sekuti ndo zvinhu zvakatadzisa MDC kuti itungamire nyika yayo. Ndanakupeka. Saka I think audios andiri kuda ari mune foni yandiri kushandisa. Saka anyway, mangwana kana ndo achatanga kuplaya. Dauti muteerere zvachitaurwa nevanhu veZANU-PF. Zvachitaurwa nevanhu varidzi vezANU. Vanga vachitaura hanzi Emerson Mnangagwa haasi ZANU-PF. Ndo zvachitaurwa ipapo. Dauti munzwe kuti ari kunzi Chiwenga haasi ZANU-PF. Dauti munzwe ipapo mangwana tozotaura zvedu kuti what strategy should we employ to make sure that we end violence in our country. For tonight, not good night. Murare zvakanaka nai. Diriwo rairo vanogara diriwo rarembanje vanogara mudiriwo. Anenge ane question, you come to my inbox. Anenge ane something to say, you come to my inbox. Vanenge vane things vada kubvunza. Kana zvavano vachifungidzira kuti izvi toda kuti zvikavhwe mukoma Yuda, munouya kuinbox tobatsirana tokavha. Ini chandiripo is to research. Research ndokupai mutakunanzva. Ndakataurira vanhu nezo ndikati pandakaita course forensic masters in forensic science ndakaita inonzi article analysis, critical reasoning, critical thinking. Ndo basa rangu iroro rinotochipanana zvinhu chaizvo zvatochitaura zvokuti at least you learn something pane kungoenda kunoteerera wakazodai. Aiwa mazimba, ngatiite zvinhu zvinotipa kudya, zvinotipa kuti nyika yedu inake. Taneta nekugara nyika dzevamwe. You find kuti nezuro ndaichema nezuro. Our Zimbabweans were deported. Andikuona maZimbabweans they were deported muno. Ndakachema because ndine a close friend akadepotwa. Andikuona saka azvinakidze kugara munyika yaona kuti anytime ndogona ngodepotwa. Vanotonogara munyika yaunoziva kuti kana ndakudepotwa kuti depoterwa kumakuva handidepoterwa kuenda kune imwe nyika. Andimaona. Saka ndiri kutaura ndichiti ladies and gentlemen, zvinhu zvinorwadza izvozvo. Saka ngainditi good night. Ndanga ndaoneka naye. Morara zvakanaka. Night night. Ebhosve inkani usakanganwe naye.